Hi everyone, today is Thursday, October 17th, and today I've been reflecting a lot on now having lived in Mexico for 16 years. I was in Paris for 6 years, and then when it was just no longer feasible to renew my student visa, and I wasn't getting any support for getting a work visa to convert the student visa. I decided, okay, this will be last year in Paris, and then at the end of the year that I had on the visa, then I decided to come to Mexico, and so I was in Mexico City on the 17th of October, and then within not long after that, I was able to find some students for teaching English and do kind of freelance work for English and find some students at offices and stuff. And so I was in Mexico City for 11 years until the end of summer 2019, and now I've been in Querétaro for 5 years. But yeah, now it's as of today, 16 years, and when I think about the time of living in the United States, I graduated from the university when I was just a few days before turning 21, and within a few months I traveled to France. So overall, like 21 years in the United States, and six in Paris, and then now 16 in Mexico. So another 5 years here, and it'll be like 21 years in Mexico, 21 United States. It kind of as of 6 and 16, I'm now spent more time like this second half of my life has been outside, living in the living abroad. So it's it gives me a moment to think about the experiences I've had, and definitely the prospect of learning a foreign language. It is very transformative. It has certainly changed my life, and even the possibilities of raising children abroad. That not only has language learning changed my life, but it's brought new life into the world as a result. If I had never really had an interest in learning Spanish or learning French, I would have probably never moved and studied and lived and worked in France and Mexico. But and now I have 2 children studying in the French system and growing up speaking English, Spanish, and French, and having a kind of a trilingual, cultural
background. So that causes me to kind of reflect also on how would my life have been had I not learned English or learned obviously learned English, but if I had only learned English and not traveled abroad or studied other languages. But so just thinking about what projects are next and going forward. Hola a todos. Hoy es el 17 de octubre y hoy estoy reflexionando sobre vivir en México por 16 años, desde 2008, y eso fue después de 6 años en París, y el último año había decidido que después de París iba a probar México y había visitado varias veces en 2001, 2002, 2004, 2007. Entonces había varias visitas antes y me gustó, y por eso ya he vivido aquí 16 años, y había tiempo como 11 años en la Ciudad de México y ahora 5 en Querétaro, y reflexiono un poco sobre como el interés de aprender otro idioma, porque a los 14 años empecé a aprender el español en la prepa, y antes de eso nada más hablaba inglés. Y ahora tengo 2 hijos que su identidad, su familia, su cultura es tricultural, trilingüe, con español, inglés, francés. Y sí, es muy inspirador como de ver cómo los idiomas, el intercambio de culturas y el interés de explorar el mundo y vivir en el extranjero. Hay muchísimas posibilidades con los idiomas, y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 17 octobre et je réfléchis sur le fait que maintenant ça fait 16 ans que j'habite au Mexique, et avant ça j'étais à Paris pendant 6 ans pour étudier, pour enseigner l'anglais, et maintenant oui, j'étais à la ville de Mexico 11 ans, et maintenant Querétaro 5 ans. Et je réfléchis aussi sur ce que l'apprentissage des langues peut transformer la vie, et ouvrir beaucoup de portes et faciliter des opportunités pour étudier à l'étranger, vivre à l'étranger, étudier, travailler, même avoir des enfants. Et maintenant, j'ai 2 enfants qui sont triculturels, trilingues. Ils étudient dans le système français, et ils parlent français, espagnol, anglais. Et j'imagine que si je n'avais pas eu cette curiosité ou cet intérêt d'apprendre les langues, je n'aurais pas eu ces expériences que j'ai depuis 22 ans maintenant. Et je suis parti des États-Unis quand j'avais
à peine 21 ans, donc ça fait que je passe une moitié qui s'élargissent petit à petit à l'étranger. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 17. Tag in Oktober und heute denke ich an die 16 Jahre, das wohne ich in Mexiko. Ich bin hier im 2008 angekommen und ich war 11 Jahre in Mexiko-Stadt und jetzt 5 Jahre in Querétaro. Und auch denke ich dass diese Zeit in anderen Ländern ist dankbar lernen und studieren Aussprachen und als war ich 14 Jahre alt, sprach ich nur Englisch und jetzt ich lerne ich spreche 6 Sprachen und ich kenne viele Länder und ich wohne in 3, in Frankreich, Mexiko, den Vereinigten Staaten und auch habe ich 2 Kinder und sie sprechen Englisch, Spanisch, Französisch und kennen diese Länder. Und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 17 in ottobre e oggi ci sono 16 anni che ho abitato in Messico e 11 anni nella città di Messico e ora 5 anni in Querétaro. E ho cominciato a imparare le lingue spagnolo quando avevo 14 anni e quando avevo 21 anni sono andato a Francia per studiare, per abitare e ora con 6 anni in Francia e 16 anni in Messico ci sono più danni nel straniero che il tempo che avevo abitato negli Stati Uniti e ora ho 2 figli che parlano inglese, spagnolo, francese e penso che come sarei la mia vita senza imparare le lingue, senza abitare in altri paesi. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 16 октября и сегодня это уже 16 лет, что я живу в Мексике. И
это 11 лет в Мехико и 5 лет в Querétaro. И я начал учиться иностранные языки, когда мне было 14 лет. Я только говорил по-английски, и сейчас я говорю 6 по 6 языками. И я был 6 лет во Франции, перед тем жить в Мексике. И также у меня есть 2 детей, которые говорят по-английски, по-испански, по-французски. И иногда я думаю, это благодарен начать учиться иностранные языки и хочет путешествовать и знать о странах и так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.